అనేటువంటి చాప్టర్ పైన క్లాసు ప్రసారమవుతుంది. చదువులమ్మ నేరుగా ప్రతి ఇంటి గడప చేరగా మీ భవితకే భరోసా దూరదర్శన్ వేదికగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారాలే ఉండగా హాయిగా మన చదువులు షురు అదే డిజిటల్ గురు అదే డిజిటల్ గురు. Good morning dear students. Topics to be covered today are, so ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసుకునే టాపిక్స్ డైపోల్స్ అండ్ డైపోల్ మూమెంట్, ద్విధ్రువాలు మరియు ద్విధ్రువ భ్రామకం. So this topic is already studied in previous chapter. Just now we are recollecting them. What are dipoles and dipole moment? And the second one is potential energy of a dipole in a uniform electric field. So yesterday we already completed how to calculate potential energy. So today we are going to learn how to calculate the potential energy of a dipole in a uniform electric field. So బాహ్య క్షేత్రంలో ఉంచిన ద్విధ్రువం యొక్క స్థితిజ శక్తి ఎలాగో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఈ రోజు. The next one is potential due to a dipole. So dipole వల్ల P అనే బిందువు వద్ద పొటెన్షియల్ ఎంత ఉంటుందో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. And finally assignment will be given today also. Yesterday we completed the topics how to calculate the potential energy of a point charge and how to calculate potential due to a point charge. Now let me take a quick review of what are dipoles. Now let us consider a molecule of hydrogen chloride, and the atoms in this molecule are not symmetric. But why these atoms in the molecule are not symmetric? And why this hydrogen different from chloride? Actually, we learn in chemistry that chlorine is more electronegative than hydrogen, which basically means that it has tendency to attract the electrons towards itself. This hydrogen and chlorine are bonded together with covalent bond. That means they share a pair of electrons. But the chlorine here attracts the pair of electrons towards itself. That means the pair of electrons leans towards the chlorine and the chlorine side is slightly negative. That means the hydrogen side is slightly positive. This positive and negative charges together makes this HCl neutral. And the charge inside has small separation between them. ద్విధ్రువం అంటే ముందు చాప్టర్ లో ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాము. జస్ట్ రీకలెక్ట్ చేసుకుందాం ఒకసారి మన ద్విధ్రువం అంటే ఏంటో. సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. HCl అనేది తీసుకున్నాం. ఈ రెండింటి మధ్యన ఏ బంధం ఉంటది? సంయోజనీయ బంధంతో ఉంటాయి రెండు. అంటే ఈ హైడ్రోజన్ క్లోరిన్ రెండు ఒక పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని షేర్ చేసుకుంటాయి. కాకపోతే ఇక్కడ HCl లో ఏం జరుగుతుందంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి క్లోరిన్ వైపు ఎక్కువ ఉంటది. సో క్లోరిన్ వైపు ఉండేసరికి క్లోరిన్ కి కొంచెం నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉంటది ఎక్కువ. సో ఇటు నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉండడం వలన ఆటోమేటిక్ గా హైడ్రోజన్ కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. ఎందుకని? ఈ మొత్తం మాలిక్యూల్ ని న్యూట్రల్ అవ్వాలి కాబట్టి క్లోరిన్ కి నెగటివ్, హైడ్రోజన్ కి పాజిటివ్ ఉంటుంది. డైపోల్ అంటే ద్విధ్రువం అంటే రెండు సమాన వ్యతిరేక ఆవేశాలు కొంత దూరము వేరుపరచబడి ఉంటే అలాంటి అరేంజ్మెంట్ ని డైపోల్ అని అంటాము. And now here comes dipoles. So it is an arrangement of two charges separated by a distance such that one has positive charge and the other has equal and opposite charge.
In order to describe a dipole, we need to know how much charge is there, how much far they are located, and also I think one more thing we need is the orientation of this dipole. So here comes a dipole moment in which we can get charge, the distance between the charges, and also their direction. డైపోల్ మూమెంట్ అంటే డైపోల్ భ్రామకం, ఇది ఒక సదిశ, దీన్ని p తో సూచిస్తాము. యాక్చువల్లీ డైపోల్ మూమెంట్ అంటే మనకి పరిమాణం తెలుసు q అని, చార్జ్ పరిమాణం q, వాటి మధ్య దూరం 2a అని తెలుసు. సో ఈ డైపోల్ భ్రామకం మనకి ఏం చెప్తుందంటే ఈ డైపోల్ యొక్క దిశని కూడా చెప్తుంది. సో దిశ పరిమాణం రెండు చెప్తే దాన్ని ఏమంటాం మనం? సదిశ అంటాం. సో డైపోల్ మూమెంట్ ఇస్ ఏ వెక్టర్. Now let us calculate the potential energy of a dipole in an external uniform electric field. బాహ్య క్షేత్రంలో ద్విధ్రువం స్థితిజ శక్తిని కనుక్కుందాం. We know how to calculate the potential energy of two charges given. That is, we already calculated it yesterday. U is equal to capital Q small q by 4 pi epsilon naught r. But here what we have to find out is the potential energy of a dipole in an uniform electric field. బాహ్య క్షేత్రంలో మన ద్విధ్రువం పెట్టినప్పుడు స్థితిజ శక్తిని కనుక్కోవాలి. Now let us take a dipole with plus charge and minus charge and separated by a distance 2a. ఒక డైపోల్ ని తీసుకుందాము. డైపోల్ అంటే తెలుసు కదా, ఒక ప్లస్ చార్జ్ అండ్ ఒక మైనస్ చార్జ్ ఉంటుంది అండ్ separated by a distance. As soon as I bring this dipole in an uniform electric field, what will happen to it? What happens is the dipole itself will rotate this way. That means it would have a clockwise rotation and it experiences a torque in the electric field that we already studied in our previous chapter. మనం డైపోల్ ని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో పెట్టిన వెంటనే ఇట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏ టార్క్. సో మనం ఏం చేయకుండానే అది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ టార్క్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై ఇట్. Now what I am going to do is, if I try to rotate it in anti-clockwise direction, that means I am going to do work against the clockwise torque. Now what I am going to do is, if I try to rotate it in anti-clockwise direction, that means I am going to do work against the clockwise torque. And the work I do here to rotate this dipole in anti-clockwise direction will be stored as the potential energy of this system. As far as translation motion is concerned, work is calculated as force into displacement. But here, the two charges, the system of two charges is rotating in space due to torque. Now, work done in this case can be defined as when a torque does or gives some angular displacement, then work is said to be done. In this case of dipole. And this work done is going to be stored as the potential energy of a dipole in an uniform electric field. డైపోల్ ని బాహ్య క్షేత్రంలో పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది? టార్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది. సో ఈ టార్క్ వల్ల మన డైపోల్ కి కోణీయ స్థానభ్రంశం వస్తే పని జరిగిందని చెప్తాం. ఓకేనా? dw is equal to tau bar dot d theta bar. Here tau is the torque experienced by the dipole and d theta is the angular displacement. d theta అంటే కోణీయ స్థానభ్రంశము, tau అంటే టార్క్, మన డైపోల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన టార్క్. సో tau అంటే ఆల్రెడీ we know that p cross e, p bar cross e bar. p bar is dipole moment and e bar is electric field vector. So now instead of tau bar we can substitute pe sin theta. So dw is equal to pe sin theta d theta. So to get total work done, we should integrate from theta 1 to theta 2. So integral theta 1 to theta 2 dw, integral theta 1 to theta 2 pe sin theta d theta. P and E are constants so that we can write them outside of the integral because we are using the same dipole and the same electric field. So PE integral theta 1 to theta 2 sin theta d theta.
Now remember the formula, integral sin theta d theta is minus cos theta. So that is a formula, you should remember it. So W is equal to PE minus of cos theta, and the limits are from theta 1 to theta 2. మనకి W is equal to PE into minus of cos theta, and the limits are theta 1 to theta 2. So first limits ఎప్పుడు అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ చేయాలి, అంటే theta 2 ఫస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, తర్వాత theta 1 తర్వాత సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో మైనస్ కాస్ థీటా 2 మైనస్ కాస్ థీటా 1 అంటే ప్లస్ కాస్ థీటా 1 అవుతుంది. సో ఫస్ట్ మనం ప్లస్ కాస్ థీటా 1 రాసుకొని మైనస్ కాస్ థీటా 2 రాసాం. సో థీటా 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 డిగ్రీస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ అన్ ఈజీ ఈక్వేషన్. సో డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ పిఈ కాస్ థీటా వస్తుంది. సో దట్ మీన్స్ థీటా 1 90 అంటే కాస్ 90 ఈజ్ 0. సో కాస్ థీటా 1 విల్ బి 0. ఇంకా మనకి ఏం మిగులుతుంది అక్కడ, మైనస్ కాస్ థీటా 2. పిఈ ఇంటూ మైనస్ కాస్ థీటా 2 ఈజ్ మైనస్ పిఈ కాస్ థీటా. థీటా 1 90 డిగ్రీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసామంటే ఇనీషియల్ గా మనం డైపోల్ ని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి 90 డిగ్రీస్ తో తీసుకున్నట్టు లెక్క. అంటే వర్క్ డన్ ఇన్ రొటేటింగ్ ఫ్రమ్ 90 డిగ్రీస్ టు సమ్ థీటా యాంగిల్. సో థీటా 1 ఈజ్ 90 and theta 2 is whatever angle it is, theta we can take. So cos 90 అంటే 0. So first term will be 0. Therefore W is equal to minus PE cos theta వస్తుంది. PE cos theta అంటే we are very familiar with this equation, that is dot product. So PE cos theta ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, P bar dot E bar. So W is equal to P bar minus P bar dot E bar. So P bar is dipole moment vector and E bar is electric field vector. W is the work done, and this work done is stored as potential energy. Let us find out potential due to dipole at any point. ద్విధ్రువం వల్ల కలిగే పొటెన్షియల్ ను కనుక్కుందాం. For this, consider an electric dipole consists of two charges plus q and minus q separated by a small distance 2a. ఒక డైపోల్ ని తీసుకుందాము, ప్లస్ క్యూ అండ్ మైనస్ క్యూ ఎట్ పాయింట్స్ ఏ అండ్ బి. సో వీటి మధ్య దూరము 2a అనుకుందాం. సో నేను రెండు ఏలుగా డివైడ్ చేశాను, హాఫ్ ఈజ్ ఏ అండ్ అనదర్ హాఫ్ ఈజ్ ఏ. సో డైపోల్ మూమెంట్ అంటే పీ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2aq. సో 2a అంటే డైపోల్ లో చార్జెస్ మధ్య దూరము 2a, క్యూ అంటే చార్జ్ యొక్క పరిమాణము. సో పీ బార్ మనకి దిశను చెప్తుంది, అంటే దిశ ఎటు ఉంటుంది, మైనస్ నుంచి ప్లస్ క్యూ చార్జ్ వైపు ఉంటుంది. డైపోల్ నుంచి కొంత దూరంలో పి అనే పాయింట్ తీసుకున్నాము. సో ఈ పి వేరు, మన డైపోల్ మూమెంట్ ద్విధ్రువ భ్రామకం వేరు, అది పి బార్. ఇది ఓన్లీ పాయింట్ పి, బిందువు పి అనుకుందాం. డైపోల్ నుంచి పాయింట్ పికి పిబి ఒక లైన్ డ్రా చేద్దాము, అలాగే పిఏ ఒక లైన్ డ్రా చేద్దాం. ఇప్పుడు డైపోల్ మధ్య బిందువు ఓ అనుకొని దాని గుండా పోయే ఒక లైన్ పి నుంచి డ్రా చేద్దాం. సో పిబి ఈజ్ R1, పిఏ ఈజ్ R2 అండ్ పిఓ ఈజ్ R. అలాగే బి నుంచి డికి ఒక లంబరేఖ డ్రా చేద్దాం, అలాగే ఏ నుంచి సికి ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేద్దాం. Extend PO to C, and now angle ACO at C angle is 90 degrees and PDP angle D is 90 degrees. Again at O, angle DOB is theta, angle AOC is theta. మనం డైపోల్ తీసుకున్నాము. సో డైపోల్ ఎలా ఉంటుందో చూసాము, బిందువులు తీసుకున్నాము, అంటే దూరం ఎంతో చెప్పాము. సో నౌ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ హియర్, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద పొటెన్షియల్ డ్యూ టు డైపోల్ అట్ పాయింట్ పి, ఎనీవేర్. ద పాయింట్ కెన్ బి ఎనీవేర్. సో ద్విధ్రువం వల్ల కలిగే పొటెన్షియల్ కనుక్కుందాం. సో పి అనే బిందువు దగ్గర మనం తీసుకున్న డైపోల్ వల్ల కలిగే పొటెన్షియల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. పొటెన్షియల్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో మనం ఆల్రెడీ నిన్న చూసాము. సో పొటెన్షియల్ అంటే మనకి ఫార్ములా ఎంత వచ్చింది, Q/4πε0 R. సో ఇక్కడ మనకి రెండు చార్జెస్ ఉన్నాయి, వీఆర్ హ్యావింగ్ టూ చార్జెస్ హియర్, వన్ ఇస్ మైనస్ క్యూ అండ్ అదర్ వన్ ఇస్ ప్లస్ క్యూ. సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద పొటెన్షియల్ at point P due to charge minus Q,
and the potential at point B due to charge plus Q. సో ఈ రెండిటి వల్ల పొటెన్షియల్ కనుక్కొని రెండు పొటెన్షియల్స్ ని యాడ్ చేస్తే మనకి పొటెన్షియల్ at point P due to this dipole వస్తుంది. సో ఫస్ట్ we should calculate potential at point A due to charge minus Q and potential at B due to charge plus Q separately, and we should add them up to get the potential at point P due to this dipole. We should find out the potential at A and we should find out the potential at B and we should add them together. So ఇప్పుడు potential V at P కావాలంటే మనకి V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R యాక్చువల్లీ పొటెన్షియల్ ఫార్ములా. సో రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఒకటి మైనస్ Q ఉంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఫార్ములాలో Q by R1 మైనస్ Q by R2 వచ్చింది. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Now we have to find out what is the value for R1 and what is the value for R2. So observe the diagram clearly. OD ante enti? OD is from the triangle. We can write OD is equal to A cos theta and OC is equal to A cos theta. So I think this is simple geometry. You can understand it. So OD ante A cos theta, OC ante A cos theta రాయాలి. From the diagram జాగ్రత్తగా చూడండి. PB is equal to PD. Is it clear? PB is equal to PD, and again PD what we can write? OP minus OD. So OP లో నుంచి OD ని తీసేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? PD. In the same manner PA is equal to PC. ఓకేనా? డయాగ్రామ్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. PA is equal to PC. PC అంటే ఏం రాయొచ్చు? See from the diagram, PC is equal to PO plus OC. ఓకేనా? PC is equal to PO plus OC. సో ఆల్రెడీ మనం PA ని R2 అనుకున్నాం, PB ని R1 అనుకున్నాము. సో PB అంటే ఏమొచ్చింది? OP మైనస్ OD. OP అంటేనేమో R, OD అంటేనేమో A cos theta. ఇప్పుడే చదువుకున్నాం కదా, OD is A cos theta, OC is A cos theta అని. సో R1 అంటే ఏం రాయొచ్చు? R minus A cos theta. In the similar manner PA is R2. So R2 is equal to PO plus OC. PO అంటే R plus OC అంటే again A cos theta. So R plus A cos theta. సో R1 అంటేనేమో R minus A cos theta, R2 అంటేనేమో R minus A cos theta. Is it clear? Again coming to formula, substitute the value of R1 and R2. సో ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుంది మనకి? V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R1 అంటే R minus A cos theta minus Q by R2 అంటే R plus A cos theta. Now simple math calculation. సో LCM తీసుకుందాం. R minus A cos theta into R plus A cos theta. సో అప్పుడు పైన ఏమొస్తుంది మనకి? R plus A cos theta minus R minus A cos theta. సో Q by 4 by epsilon naught కామన్ కాబట్టి బయట రాసాం. సో ఇప్పుడు సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే, సో ముందు మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఆల్రెడీ నేను పక్కన చూపిస్తున్నాను చూడండి, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో దాని తర్వాత మనకి ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి. న్యూమరేటర్ లో ఇప్పుడు సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ చూడండి. R మైనస్ R ప్లస్ R క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో మిగిలింది ఏంటి? ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది A cos theta దగ్గర. సో A cos theta ప్లస్ A cos theta gives 2A cos theta. ఓకేనా? సో Q by 4 pi epsilon naught into 2A cos theta by, సో కింద డినామినేటర్ లో ఏముంది? A minus B into A plus B లాగా ఉంది. ఓకేనా? సో A plus B into A minus B is A square minus B square. సో అంటే R square minus A square cos square theta. ఒకసారి డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. A is very very small when compared to R. సో A అనేది R తో కంపేర్ చేస్తే చాలా చాలా తక్కువ డిస్టెన్స్. సో A square will be obviously very very less than R square. Is it okay? సో ఇక్కడ R square తో కంపేర్ చేస్తే ఈక్వేషన్ లో A square అనేది చాలా చిన్నది కాబట్టి we can neglect the term A square cos square theta. So instead of R square minus A square cos square theta, it is okay to write R square. బికాస్ A స్క్వేర్ అనేది చాలా చాలా చిన్నది కంపేర్ చేస్తే R స్క్వేర్ తో. సో అందుకని మనం ఆ టర్మ్ ని ఎలిమినేట్ చేసేసి R స్క్వేర్ రాద్దాం.
Now coming to the equation, V is equal to Q by 4 pi epsilon naught 2a cos theta by r square. సో ఇక్కడ a స్క్వేర్ cos స్క్వేర్ theta అని తీసేసి రాసాము. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ చూడండి, ఇక్కడ మనకి పైన ఏముంది 2aq. 2aq అంటే మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. వాట్ యూ కెన్ రైట్, 2aq is nothing but డైపోల్ మూమెంట్, ద్విధ్రువ భ్రామకం. సో 2aq ప్లేస్ లో నేను p రాస్తున్నా. సో మన ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, v is equal to p cos theta by 4 pi epsilon naught r square. Now V is potential at point P due to dipole. So ఎంత వచ్చింది మనకి ఈక్వేషన్, V is equal to P cos theta by 4 pi epsilon naught r square. సో V అనేది P బిందువు వద్ద ఈ డైపోల్ వల్ల ఉన్న పొటెన్షియల్. సో సపోజ్ మన పాయింట్ P అనేది యాక్సియల్ లైన్ మీద ఉందనుకోండి, లెట్ ఇట్ బి కేస్ 1. సో మన పాయింట్ P అనేది యాక్సియల్ లైన్. సో వాట్ ఈస్ అన్ యాక్సియల్ లైన్? యాక్సియల్ లైన్ మీద అంటే డైపోల్ యాక్సిస్ ఉంది కదా, యాక్సిస్ నుంచి ఒక లైన్ పాస్ అయితే ఆ లైన్ ని మనం యాక్సియల్ లైన్ అంటాం. యాక్సియల్ లైన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటే దాన్ని ఈక్వటోరియల్ లైన్ అంటాం. సో ఇప్పుడు మనం యాక్సియల్ లైన్ అక్షీయ రేఖ మీద ఒక పాయింట్ P సపోజ్ అక్షీయ రేఖ మీద ఉందనుకుందాం. సో అప్పుడు థీటా ఏమవుతుంది, థీటా ఈస్ ఐదర్ 0 degrees ఆర్ 180 degrees. 0 degrees ఉంటేనేమో cos 0 is 1. So potential is P by 4 pi epsilon naught r square. 180 degrees ఉంటే cos 180 is minus 1. So V is equal to minus P by 4 pi epsilon naught r square. Now case 2. Suppose our point P is on equatorial line. So equatorial line మీద P అనే బిందువు ఉందనుకుందాం. సో అప్పుడు పొటెన్షియల్ ఏమవుతుంది, ఈక్వటోరియల్ లైన్ అంటే డైపోల్ కి లంబంగా ఉన్న రేఖ. సో ఈక్వటోరియల్ లైన్ విల్ బి పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ద డైపోల్. సో థీటా విల్ బి 90 degrees. సో cos 90 is 0. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి పొటెన్షియల్ is 0. Okay children, we are done for now. So topics covered today are dipoles and dipole moment. So you know what are dipoles and what is a dipole moment? సో డైపోల్ అంటే తెలుసు, ద్విధ్రువ భ్రామకం అంటే ఏంటో కూడా తెలుసు. అండ్ వీ క్యాలిక్యులేటెడ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ డైపోల్ ఇన్ ఏ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో అంటే బాహ్య క్షేత్రంలో ఉంచిన డైపోల్ కి స్థితిజ శక్తి ఏంటో క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. అండ్ ఆల్సో వీ క్యాలిక్యులేటెడ్ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ఏ డైపోల్. సో డైపోల్ వల్ల ఒక బిందువు దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎంత ఉంటుందో కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. నౌ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ అసైన్మెంట్. Children, write the answers for these questions. Derive an expression for the potential energy of an electric dipole placed in a uniform electric field. So you know how to calculate it. Next question is, define electric potential. Derive an expression for the electric potential due to a electric dipole and hence derive the electric potential due to a point on the axial line of the electric dipole on the equatorial line of the electric dipole. సో నేను ఇప్పుడు ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ రాయాలి మీరు. అసైన్మెంట్ అదే మీకు. ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్రంలో ఉంచిన విద్యుత్ ద్విధ్రువం స్థితిజ శక్తికి సమాసాన్ని ఉత్పాదించండి. అలాగే విద్యుత్ పొటెన్షియల్ ను నిర్వచించండి. విద్యుత్ ద్విధ్రువం వల్ల కలిగే విద్యుత్ పొటెన్షియల్ కు సమాసాన్ని రాబట్టండి. విద్యుత్ ద్విధ్రువం అక్షీయ రేఖపై మధ్యలంబ రేఖపై విద్యుత్ పొటెన్షియల్ లను కనుక్కోండి. సో ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ మనం ఆల్రెడీ ఈ రోజు డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో యూ కెన్ రైట్ దెమ్ నౌ. Complete your assignment by tomorrow. So see you tomorrow with a new interesting topic.